Kita ng solution. X minus 5 equals 0. So x equals 25. Then copy. X cubed minus kx squared plus 2x plus 5 equals 0. Ano sunod na gagawin? Substitute. So, 125 cubed minus k 125 squared plus 2 125 plus 5 equals 0. Ilan to? 5 times 5 times 5. 125. 5 squared. 5 times 5. So, ano magiging, ano dito, term? Negative 25. Okay. Ilan to? 10. Plus 10. Equals? 0. Combine like terms. Ano ba yung pagsamahin? 125, 10, at saka 5. 140. Ilan yan? 140. 140. Ito, minus 1. Ay, sorry. Minus 25k equals, sino pwede lipat? Teka lang pa, maging? So, 140 equals 25k. Divide both side by? 25. Kasi ang divisible pareha? 5. So, 140 divide 5? 25 divide 5? 5.